Ja, das sind wir wieder zurück zu Let's Play Star Ocean of Ian 2. Wir haben Kokabil. Ah, Kokabil war's, oder? Ja, diesen komischen, fetten, nicht fetten, diesen Typ, der mir meine Ding nicht machen lassen wollte. Diese meine. Das, wenn du mit dem Ding fährst, trotz sich eigentlich schnell. Ich weiß. Meine Blindside hat nicht funktioniert. Kontrollraum A, ne, wir müssen jetzt zu... Jetzt wollte ich Edge sagen oder Cross oder X. X heißt der. Für mich hat er eher was von Power Ranger. Tron Legacy. Huh? What? Party! These are the soldiers that will participate in the operation to take Nox Obscurus. Ich krieg eine Armee? Our comrades pay tribute to you for destroying the Grigori. Allow me to offer my thanks as well. You Ich habe have eine our Armee gratitude bekommen als for protecting our Dankeschön. sanctuary from the Grigori. Solange es keine It's nothing, really. idiotischen Headbanger sind. I'd rather discuss our plans to stop the missing procedures activity. Ah, the operation to take Nox Obscurus. X presented us with the mission details earlier. First, What's this Nox Obscurus? That's what I've been wondering too. Maybe you should start by telling us what it is. Dann haben wir Star Ocean 5. Point you're of no absolutely return, kannst aber correct. trotzdem wieder nach Allow Hause me auf deinen then to Heimatplanet. explain Nox Obscurus to the best of my ability. Wieso kommt das, wenn ein The missing procedure fuels itself by absorbing energy Warum from steht the kurz vom universe's Final many Boss life Point forms. of no return, This aber nach much you diesem Point of already no know, return kannst du trotzdem correct? zurück. Vielleicht halt bitte And, aufpassen, was das as X erzählt. has explained, the Grigori secreted by the Internet. missing procedure serve to stimulate the generation of this life energy. Stimulieren. Du hörst es ja wenigstens, weißt du? Nox kannst ja Obscurus is an object Ich that hör's exists nicht, wenn ich mit dir between the rede. two. It connects the Grigori and the Die missing sind zu procedure. leise. An interface, Und wenn if ich you aber will. lauter mache, ist das Ding zu laut. An interface, you say? Schnittstelle. It amplifies the energy furnished by the Grigori and serves to supply that to the missing procedure. Okay. Our investigations into the energy flow led to the discovery of this black celestial body, Nox Obscurus. Aber I noch see. kann doch nichts So that is dafür. the process. Huh? The That's missing perfect. procedure secretes Grigori. The Grigori then stimulate the production of life energy. Kinder des schwarzen Monds. That energy Nein, is das ist der absorbed by Black Moon Nox Circus. Obscurus, amplified, and sent back to the missing procedure. The missing procedure then uses that energy to Die des secrete schwarzen more Mondes Grigori. sind aber von Nemesis. Ja, The cycle is Und nicht der continuous, schwarze Mond. eternal, until the universe is destroyed. The missing procedure is indestructible. The Grigori essentially limitless, which leaves Nox Obscurus as our only target. Also Nox Obscurus Nox zerstören? Obscurus. Basically an energy cycling Okay, ja. system. Wir dürfen jetzt If nicht we can anfangen. eliminate it, Ich hab dich gerade nicht we verstanden, was suppress the wolltest missing du? procedure's fuel supply. Ich konnte nicht, weil ich... To be precise, halt nicht. we may be able to suppress it. There is no guarantee of success. Even so, it is the only road open to us. So that's what it was all about. Now I finally get it. Could you explain that once more, maybe? Ach, Sarah. Sari, you're over here. Come on, don't get in everyone's way. Oh dear. Das ist oh gemein. my. This is kind Du of verstehst sad. nicht, also gehst du da hinten in die Ecken. Please, continue, Giotto. Limmel und Ding haben Yes. gesagt, sie verstehen es. The operation erklären itself Sie is es Sarah extremely nochmal. simple. Das würde ich allerdings nicht machen. Infiltrate Nox Obscurus and terminate its operation. Everything hinges on this Können wir point. sich einfach in die Luft sprengen? Comrades, direct your attention to the screen. wir nehmen den Planeten und schieben ihn woanders hin. Nein, ich würde eher sagen, wir... Oh Gott, das sieht aus wie so ein Tohu-Planet. Doch, Nemesis. Warum So hatte this der is eine Nox ein Obscurus. Crop-Top an? Da steht nur Winnie Pooh. Hmm? Is Eine- something wrong? No, it's just that I get the feeling I've seen this somewhere before. Auf der Erde. Probably my imagination. No trick of the imagination, Mr. Edge. We know it. Huh?
Cardionon mothership. The space fortress we so narrowly escaped. Its warp destination was, in fact, Nox Obscurus. The end result of the Cardionon's accelerated evolution was extinction? And their ultimate fate to become a part of Nox Obscurus? Aber einer hat ein Bild gemacht. Jetzt habe ich vergessen, worüber ich sagen wollte. Those people were wrong. But even so, what reason could there possibly be for that to happen to them? So, where exactly might our charming friend be now? This is difficult to say, but I'm afraid Nox Obscurus is currently en route to your solar system. If it continues on its course, it will eventually reach Earth. What? I cannot claim to know the reason, but its movement enabled us to ascertain its position. Edge. You don't have to tell me. We're stopping it before it reaches Earth. Right. Our investigations did reveal one fact. In the very center of Nox Obscurus, right here, we have detected a single life sign. A single life sign? Correct. There is something here. And this thing, whatever it is, supplies energy to the missing procedure. It can only be the nerve center, the heart of Nox Obscurus. Now I will discuss the operation, with regards to the points just outlined. First, we will deploy EN2 to the destination point, and use it as our external base for the assault on Nox Obscurus. We will launch an attack on the planet, penetrate its atmosphere, then make landfall at the pole. Upon infiltrating the interior, we will secure areas by force, and construct a transporter for return to EN2. This will be a specially designed device, as transfer symbols will be ineffective. With transfer to and from EN2 possible, we will be able to fight with an advantage. Then, finally, we will eliminate the unknown life form at the planet's core. In doing so, we should be able to sever the energy supply to the missing procedure. Needless to say, our efforts will undoubtedly be met with fierce resistance. Some of our comrades may fall. Nonetheless, if even one of us manages to reach the core, it will mean our victory. Gathered elite of the Morphous, and those of our comrades who even now journey across the vast universe, I expect your best efforts. That is all. Please stand by in your ships. We will commence the operation as soon as preparations are complete. Your ship's armament overhaul is complete. Your firepower has been vastly increased. Thank you, Giotto. We'll all be standing by aboard the Calnus. Let's go, people! When Crow gets here, please tell him, we went first. You snooze, you lose. I shall. Can we win? We will. Und zwar, ich habe ein Bild gesehen, so ein Tumblr-Post. Niemanden steht Crop Tops, unten drunter ein Bild von Winnie Pooh, außer ihm. Und dann, nein, eine von denen hat den Crop Top an. Ein Kerl, ein Mann.
hat übrigens gesagt, ich sollte Level 120 sein, ansonsten dauert der Bossfight mindestens eine Stunde. Wir sind gerade mal Level 53, Sandra. Das wird ein Spaß, ey. Also gut, auf an Bord der Kalnuss. Oben. Da lang. Da. Na gut. Wo sind alle? Hier ist keiner. Well then, Ich will auch what nichts can I zu do you sagen. for today? Come on, let's get that cranium cranking. Cranium cranken, was? Das ist komisch. Sandra. Nee, ist auch kein... Sind die alle im Kommando in der, auf der Brücke? Ja. Party hard. Ich hatte keine besondere Vorbereitung zu treffen, also habe ich beschlossen zu duschen und mich ein wenig frisch zu machen. Okay, okay. Pa, im Grunde nichts als Gerede. Wenn das alles ist, was sie zu bieten haben, durchschaue ich ihren Anführer bereits jetzt. Jetzt nur nicht nachlassen, sie sollen vernichtet werden. Der Anführer und alle, die ihm folgen, keine Überlebenden. Wahrscheinlich ist dies vorerst das letzte Mal, dass wir uns dann ein wenig entspannen können. Ich warte ab, bis alles vorbei ist. Bis ich dazu bereit bin, wieder glücklich zu sein. Das ist vielleicht unsere beste Gelegenheit, Crow zuvorzukommen. Diese müssen wir gewinnen, egal was kommt. Es liegt jetzt wohl an uns. In gewisser Weise ist es fast wieder Höhepunkt eines Romans. Von mir aus können wir jederzeit aufbrechen. Ihr bei jetzt? Niemand muss mehr weinen? Ich werde langsam ein wenig nervös. Aber ich muss mir keine Sorgen machen, oder? Immerhin haben wir schon mal so weit gebracht. Außerdem passt ja auch der Professor auf uns auf. Da bin ich mir sicher, der Professor ist tot. Mein Controller hat schon wieder rumgesprungen. So. Schätze, wir sind etwas länger weg. Haben wir alles bedacht? Ja, wir haben etwas zum Einkaufen in unserem Schiff. Wenn erstmal der Teleporter vorhanden ist, können wir auch wieder nach IN2. Ich sage, wir sind bereit. Jesus Christ! Bist du das, Uzo? Mit ihrer schwarzen Sonne? Wie kann eine Sonne schwarz sein? Bist du Judah? Schwarze Sonne. Tayo-san. Nenkuro Tayo. Und schon wieder. Darf ich jetzt Top-Down-Shooter machen, bitte? Warp out complete. We're in the path of Nox Obscurus' anticipated route. Any further advance will have adverse effects on this solar system. Hence, this will be our final line of defense. All units, launch immediately. Und starten. Destination, Nox Obscurus. Calnus, engage! Also wäre ein Zündschlüssel? Wir haben zwei schicke neue Kanonen vorne am Bug, Sandra. Schick, schick. Und einen schicken neuen Antrieb, Sandra. Wir haben eine Generalüberholung gratis bekommen. Darf nicht? Okay. Jesus, das dann Makudo. Das war ein Schiff. Da geht das zweite.
Damn it! We missed again? What's the problem? Ask the tracking systems, not me! It doesn't matter how much new data we input. Their combat patterns change so fast, the systems just can't keep up. Why? Isn't our ship, like, uber powerful now? It doesn't matter how powerful ordnance is if it doesn't strike the target. Every one of our volleys is missing. The Phantom ship's evasive abilities are most exemplary. I'm glad to hear you're impressed, but let's try and take at least one of them down, shall we? Even an elite pilot of my class would break out in a sweat with this many guns pointed at her. I'm gonna go out there and blow Nein, my Neville, du way, stirbst im okay? Weltraum. I may not be able to do much, but I'd like to help too. Now, how do we get outside again? Wer hat übrigens Sarah an das Doesn't Ding look good at gelassen? all. Even I have to admit this is getting a little difficult. Das wird schon. That is recklessness, Mr. Aramat. Shut up and watch. Oh, manuell schießen. Warum sind Sie doch nie darauf gekommen, manuell zu schießen, Sandra? Die ganze Zeit nehmen Sie das Auto-Tracking-System, aber nein, manuell schießen, darauf kommt kein Schwein. Aromat oder Scharfschütze, wenigstens er hat eine glorreiche Idee. Ey, er hat 5 Schiffe getroffen mit einem Schuss. Amazing. What are you doing? Hurry up and move it. We'll be surrounded again. What? Oh, yeah. Would you, Miria? Roger. You did hit every target, but manual aiming? That's not just primitive, it's barbaric. You people rely far too much on your machines. Harsh criticism. But thanks to Mr. Aramat, a golden opportunity presents itself. Can't argue with that. Now we can make a beeline straight for Nox Obscurus. Aramat, you have weapons control. Leave it to me. Right. Calnus, continue forward. Sind wir jetzt endlich im Kern? Jesus, die Hülle wabbelt. So this is the Black Planet feeding the missing procedure its energy. Nox Obscurus. I don't know why, but looking at it makes me shiver. Now that we've broken through their defenses, resistance should be light. Why not go ahead and take this all the way? Yeah. We're setting down on the planet's pole. Wait. Mr. Edge, look at this. Huh? What? What's that? Nightmare? In Dreamland? Jesus! Da hat wohl jemand am Cheatcode rumgespielt. In der Matrix? Resistance is, not very light. They're more serious about defending themselves than I would have thought. This force is approximately double that which we faced earlier. It would seem that the missing procedure provides them with truly limitless military strength. I told you I was death incarnate. If we don't cut off their source, this will never end. Damn it! What are we supposed to do? Wer schießt da? Die Föderation? Die es nicht mehr gibt?